Jai Shri Krishna. Let's start our session with one long Om. Bring your hand together, apply it on your hand, feel that warm hand energy on your eyes. Bring your hand back, lean forward towards Supreme Mother Earth. Hand goes back over the head, and let's do some stretching. Both hands up, turn to right, stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and center. Both hands up, stretch, turn toward left. Left hand very close to your body. You can lift up your spine. 2, 3, keep turning toward left. Pop up your stomach. 4, 5, 6, 7, and center. Both hands up, turn toward right, stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and center. Now left side, stretch. 1, 2, keep turning toward left. 3, 4, 5, 6, 7, and center. Let's do side turning. Lift up your left hand, slide your right, bend toward right side, stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and up. Right hand up, slide your left, bend toward left side, look through the armpit, don't lean forward. 3, 4, 5, 6, 7, and up. One more time, turn toward right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and up. Right hand up, slide your left, look through the right armpit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and up. Let's stand up now. Open your both legs as much as possible. Interlock your hand. We're doing vertical Chakki Chalan Asana. Bend yourself, let it go down. Open your legs if you need to. Go to right, touch your right toe, lift up, go down. Inhale when you come up, exhale when you go down. Let's do 2 more Chakki Chalanasana. Keep looking your hand and bend as much as you can. And now reverse it. Go toward left and come up and toward right. Two more Chakki Chalanasana, vertical, and relax. Okay, now keep your both hands straight out. Touch your left hand to the right toe. Twist yourself
look up toward your thumb, right thumb, stretch and up. Go toward left side, touch your toe and look up, stretch and up. Now let's do more twisting. So wrap your left hand over the right legs and look up. So it's little more twist here. Stretch, stretch and up. Left side, stretch, stretch, stretch and up. Now keep your both hands straight in front without bringing your pelvis with you. Keep it straight, bend from your waistline. Take both hands over right and left hand on right shoulder. Your waistline stays straight, pelvis is straight and turn. Center, turn toward left, stretch, stretch. You can look at your left hand, but you should not move your lower body. And center. Let's do one more time. Turn toward right, stretch, stretch, stretch and center and left side. Keep your pelvis straight and relax. Let's put music. I know, Bakul bhai, are you putting the music? Or you want me to? Host to banave apan. Let me see whether I find my music. Just let me find my music. Bear with me. I am a host, but I cannot find the music. So let's see. Okay. Why my music video don't play? Sorry guys, I'll be right with you.
भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय
भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ
श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय
सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। You can do any rotation. ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्या The computer has its own mind. Keep moving, keep rotating. Increase your energy by jumping jack or yoga. And now let's have more rotation. And lie down. Breathe in, breathe out, relax. Everybody is in Savasana. Scan your body from head to toe, toe to head. And let's go do little bit relaxation for 2 minutes. Let's come out from your journey, wiggle your toe, move your head left to right, take your hand over the head and stretch. Make a Yustikasana, stick pose, stretch from toe to head, stretch, stretch, stretch and relax. One more time. Take your hand over the head and stretch your toes opposite direction. Make a stick pose, Yustikasana, and relax. Bring your hand on sidewise or aeroplane mode. Fold your legs. Take both knee toward the left and you look at the right side. Stretch, stretch. Lift up your both knee, take it toward right side and you look at the left. Stretch, stretch, stretch. Come down to the center.
Lift up your legs little bit and then move toward left and you look at the right. So you get a different stretch on your spinal cord. You can apply the pressure on top heel to make stretch little more. Stretch, stretch. Lift up in center. Move both knee toward right. You look at the left. Stretch, stretch, stretch. You can apply the pressure on top heel to have a little more stretch. Take your upper body toward right side. Take one deep calming breath here. And with the support with your left hand, you can sit down in Sukhasana. And let's do Chandra Nadi only. So breathe through the left and exhale from left only. Left and left only. Let's make this one last one. Inhale and exhale. Scrub your both hand and create the more energy. Apply on your forehead, middle of the head, back of the head, neck, shoulder, hands, torso, all the way up to toe. Spread the energy within you. And let's create more energy for our face. Cup your eyes with both hands and feel that energy. Open your eyes and blink it in the darkness. Close your eyes. Spread that energy on your face. And let's close our class. Just chant one Om. Namaste, Jai Shri Krishna. And session is over. Thank you very much. જય શ્રી કૃષ્ણ એમાબેન. Jai Shri Krishna, you can unmute yourself. Krishna, everybody. And see you next.